రియల్ నెంబర్స్ చాప్టర్ నుంచి ప్రూవ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇర్రేషనల్ అని కానీ, లేదా షో దట్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని కానీ ఒక క్వశ్చన్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే కనుక మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే వి యూజ్ ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్ మెథడ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా ఒక నెంబర్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయమంటే వి యూజ్ ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్ మెథడ్. ఓకే, కానీ జనరల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కొన్నిసార్లు రూట్ పి అనేదాన్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమంటారు. ఇక్కడ పి అనేది ప్రైమ్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ 2 అనేదాన్ని ప్రైమ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమని అడగచ్చు. రూట్ 3ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమనొచ్చు. రూట్ 5ని ఇర్రేషనల్ అని చూపించమనొచ్చు. రూట్ 11, రూట్ 7. ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమనొచ్చు. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. దీనికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. దో వి యూజ్ ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్ మెథడ్, స్టెప్స్ మనం ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే స్టెప్స్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో రూట్ పి అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే కనుక రూట్ పి అనే దాన్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించాలంటే వీ హ్యావ్ ఏ మెథడ్ ఆర్ వీ హ్యావ్ ఎన్ అప్రోచ్ టు డూ. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఎలా అడుగుతారంటే రూట్ పి ప్లస్ రూట్ క్యూ, ఇక్కడ పి అండ్ క్యూ అనేవి ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో ఇదొక ఇర్రేషనల్ నెంబర్, ఇదొక ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఈ రెండిటి సమ్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమంటారు. రూట్ పి ప్లస్ రూట్ క్యూ ఆర్ రూట్ పి మైనస్ రూట్ క్యూ, ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమనొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 అనేదాన్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమనొచ్చు. రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 అనేదాన్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమనొచ్చు. లేకపోతే రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 2 అనేదాన్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమనొచ్చు, రైట్? సో దీనికి వాడే ప్రొసీజర్ దెర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్. ఓకే, దెన్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ క్లాస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఏ ప్లస్ రూట్ పి, ఇక్కడ ఏ అనేది ఇంటీజర్, ఆర్ ఏ మైనస్ రూట్ పి అని కూడా ఇవ్వచ్చు. పి అనేది ప్రైమ్ నెంబర్, ఏ అనేది ఎనీ ఇంటీజర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ యూ టేక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 ప్లస్ రూట్ 2 అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమనొచ్చు. 2 ప్లస్ రూట్ 5ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమనొచ్చు. 5 మైనస్ రూట్ 3 అనేదాన్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమనొచ్చు, రైట్? దీన్ని సాల్వ్ చేసే పద్ధతి స్లైట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, అన్నిటిని వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్ మెథడ్ ఓన్లీ, బట్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు స్టెప్స్ రాస్తాం కదా, there is difference between these three. Please note this. In this video we are going to explain clearly how to solve these three kind of problems. Okay, ఒక్కసారి చూడండి ఈ వీడియో చివరి వరకు, so that you will understand the difference between these three kind of problems and how to solve them. Okay, prove that root 5 is an irrational number. రూట్ 5 అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ మనకు తెలుసు, కానీ ప్రూవ్ చేయమని అడుగుతున్నారు. సో టు ప్రూవ్ దాట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ వీ యూజ్ ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్ మెథడ్. ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? మనకి రూట్ 5ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమంటున్నారు, రైట్? ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కాకపోతే మనకి నెంబర్స్, వేరే నెంబర్స్ ఏముంటాయి? రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, రైట్? రియల్ నెంబర్స్లో దేర్ ఆర్ 2 సబ్ క్లాసెస్ ఆర్ 2 సబ్సెట్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, రైట్? వన్ ఈజ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ అదర్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. మనకి ఎప్పుడైతే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు అండ్ వీ సెడ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్, I'll start with an assumption that root 5, the given number root 5 is a rational number. Rational number అంటే ఏంటి? We can write that number as ratio of 2 integers, right? For example, p by q అని రాయగలుగుతాం. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ p అనేది మనం ప్రైమ్ నెంబర్ కోసం వాడాం, బట్ p and q అనేవి ఇంటీజర్స్, రైట్? లెట్స్ say that since root 5 is a rational number, we are assuming we can write it as ratio of 2 integers a and b. Okay, a and b అనేవి 2 integers. Not only 2 integers, they are co-prime numbers. Okay, co-prime numbers అంటే ఏంటి? They have only one
common factor, that is number 1. For example, let's say that you have 2 by 4. 2 by 4, 2 and 4 అనేవి integers, right? 2 by 4 can be written as 1 by 2, right? 1 by 2 is in the simplest form, right? ఇక్కడ మీరు చూడండి 1కి 2కి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి? ఓన్లీ 1. అదే 2కి 4కి అయితే కనుక కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి? 1 and 2 కూడా ఉన్నాయి. సో 2 and 4 అనేవి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాదు, 1 and 2 అనేవి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ? A and B are co-prime numbers అంటే A and B have only 1 as the common factor, right? Root 5 equal to A by B అని రాసాం. And A and B are co-prime numbers అని కూడా చెప్పాం. Now let me square this, or let me rearrange this equation as root 5 times B equal to A, right? So I can write this equation as 5B square equal to A square, right? Can I write this way? 5B square equal to A square. Let me rearrange this equation as B square equal to A square by 5. Okay, if 5 ni ittpakka తీసుకెళ్ళిపోతే it is going to divide A square, right? So B square equal to A square by 5. It means 5 is going to divide A square, right? So 5 divides A square. We know a theorem that says that let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A also, where A is a positive integer. P అనేది prime number అయితే. If P divides A square, then P divides A also. Please note this. ఇక్కడ 5 అనేది prime number ఏనా? 5 divides A square అని చెప్పాం. ఈ థియరం ప్రకారం ఏంటి? If P divides A square, then P divides A also. It means 5 divides A also. Let's write that. It means 5 divides A also. Okay? Now, since I said 5 divides A also, A by 5 can be something, right? Let me say that A by 5 equal to C. It means A equal to 5C, right? Where C is some integer. When I say 5 divides A also, it means A by 5 is something, right? That something I have written it as C. So దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే ఏమైంది? A equal to 5C అయింది, right? But we know that 5B square equal to A square, right? A అంటే ఏంటి? 5C. Now A square ప్లేస్లో 5, A ప్లేస్లో 5C రాస్తే A square equal to 5C whole square అంటే 25C square. So 5B square equal to 25C square. Now let me rearrange this equation. B square equal to 25 divided by 5C square. And 25 divided by 5 is going to give 5. So B square equal to 5C square. Right? B square equal to 5C square. Let me rearrange this equation such that I can write this as C square equal to B square by 5. Okay, now it means 5 divides B square, right? 5 divides B square. And ఈ థియరం ప్రకారం 5 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి if 5 divides B square, then 5 divides B also. Let's write that. 5 divides B also. Now we said that 5 divides A and 5 divides B. It means 5 divides A and B. The meaning ఏంటి? 5 is a factor of A and B. మనం A and B అనేవి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్, దానికి ఓన్లీ 1 అనేదే ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాం, రైట్? బట్ మనం ఇప్పుడు సిస్టమాటిక్గా చేసుకుంటూ వచ్చిన దాని ప్రకారం ఏమని చెప్తుంది? 5 is a factor of A and B also అని చెప్తుంది, రైట్? It is inconsistent with the definition of co-prime numbers, right? A and B అనేవి co-prime numbers అని చెప్పాం మనం స్టార్టింగ్లో. బట్ నౌ 5 is going to divide A and B అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? A and B అనేవి co-prime numbers కాదని మీనింగ్, రైట్? సో ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ కంట్రాడిక్టింగ్ విత్ A and B ఆర్ co-prime numbers అనే స్టేట్మెంట్తో కంట్రాడిక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి we now say that there is something wrong.
what is that something can go wrong? The initial assumption whatever we made can go wrong, right? Rest of the math is correct, whatever we have been doing అదంతా కరెక్టే, కానీ ఈ అజంప్షన్ ఏదైతే వి మేడ్ that is incorrect. Our initial assumption of root 5 is a rational number అనేది incorrect. So whatever we assumed is incorrect. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? రేషనల్ నెంబర్ కాకపోతే అదేమవుతుంది? ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అవ్వాలి, రైట్? సో therefore root 5 is an irrational number. Understood the concept of proof by contradiction method and understood how to solve this kind of problem when you are given root 5 or root p is an irrational number where p is a prime number అన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో అర్థమైందా? మీకు ఈ 5 ప్లేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అడగొచ్చు. సేమ్ సిస్టమేటిక్ మెథడ్, సేమ్ ప్రొసీజర్, స్టెప్స్ అన్నీ సేమే. 5 ఎక్కడుందో అక్కడ 2 వస్తూ ఉంటుంది అంతే. ఓకే, 3 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమనొచ్చు. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 11, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 7, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 13. ఏ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయినా కానీ ఇదే ప్రొసీజర్. లెర్న్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, prove that root 3 plus root 5 is an irrational number. ఇలా ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే we said that we are going to go by proof by contradiction method, right? Proof by contradiction method ఏ వాడుతున్నాం, but there are certain steps which are different from the previous problem. అవేంటో చూద్దాం. సో ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్ మెథడ్ మనకి ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమంటున్నారు కాబట్టి లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అజ్యూమింగ్ దట్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. రేషనల్ నెంబర్ అంటే వీ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు రైట్ దెమ్ యాజ్ రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్, రైట్? లెట్స్ రైట్ దట్. రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 ఈక్వల్ టు a by b, where a and b are integers. Please note this. a and b are integers. అంటే a by b అనేది ఒక రేషనల్ నెంబర్. a by b ఈక్వల్ టు రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 అంటున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా ఒక రేషనల్ నెంబర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ స్టార్టెడ్ విత్, రైట్? ద అజంప్షన్ ఈజ్ రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. నౌ రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 ఈక్వల్ టు a by b అని ఉంది కదా. ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఈ రూట్ 5ని ఇటు పక్కైనా తీసుకెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే రూట్ 3ని ఇటు పక్కైనా తీసుకెళ్ళొచ్చు. వన్ ఆఫ్ దమ్ హ్యాస్ టు గో టు ద అదర్ సైడ్. ఈ ఈక్వేషన్ రీఅరేంజ్ చేద్దాం. రూట్ 5 ఈక్వల్ టు a by b మైనస్ రూట్ 3 అని రాశాను. మీరు రూట్ 3 ఈక్వల్ టు a by b మైనస్ రూట్ 5 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. దేర్ ఈస్ నో హార్మ్. స్టెప్స్ అయితే సేమ్ ఉంటాయి, బట్ మ్యాథ్ అయితే కొంచెం మారుతుంది. ఓకే, మీరు రూట్ 5 ఈక్వల్ టు a by b మైనస్ రూట్ 3 అని రాసుకున్నారు. ఇప్పుడు నా వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇస్తే కనుక ఈ స్టెప్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. రూట్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a by b మైనస్ రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్. రూట్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? 5 అవుతుంది. a by b మైనస్ రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ని మనం ఎలా అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ అనేది ఉందనుకోండి, దాన్ని ఎలా రాస్తాం? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy అని రాస్తాం, రైట్? ఆ ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్ టైప్లో ఉంది, అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 2xy, రైట్? అలా రాస్తాం. దీన్ని ఎక్స్ అనుకుని దీన్ని వై అనుకుంటే కనుక then we can expand on this side. Let's do that. X square అంటే a by b whole square plus y square అంటే root 3 whole square minus 2 times a by b times root 3. Let's write that. 5 equal to a square by b square plus 3. This is root 3 whole square minus 2 times a by b times root 3. Right? Let us rearrange this equation. ఈ మైనస్ 2a by b times root 3ని అటు పక్కకు తీసుకెళ్ళిపోదాం. ఈ 5ని ఇటు పక్కకు తీసుకొచ్చేద్దాం. అప్పుడు ఏమైంది? 2a by b times root 3 ఈక్వల్ టు a square by b square plus
3 minus 5 ఇదేమవుతుంది -2 అవుతుంది అంటే a square by b square -2 right 2a divided by b times root 3 that is equal to a square by b square -2 దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు a square by b square -2 by 1 అని రాస్తే దీన్ని b square అనేది కామన్గా డినామినేటర్ అవుతుంది a square -2 times b square right let's write that a square minus 2b square divided by b square, right? Now what I'm going to do is I'll keep this root 3 this side and take this guy to the other side. 2a by b ని ఇటు పక్క తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది b by 2a అవుతుంది ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది రైట్ సో లెట్స్ రైట్ దట్ రూట్ 3 ఈక్వల్ టు a square minus 2b square divided by b square into b divided by 2a. ఈ b ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోండి వాట్ యు హ్యావ్ నౌ ఈజ్ root 3 equal to a square minus 2b square divided by 2ab. Right? Let's note this. మీరు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టర్మ్స్ చూడండి మనకి we said a and b are integers. Right? అంటే a square minus 2b square అనేది ఇంటీజర్ అవుతుందా 2ab అనేది కూడా ఇంటీజర్ అవుతుందా రైట్ అంటే this is a ratio of two integers. Right? This is a ratio of two integers. And this is a rational number. Right? A square minus 2b square divided by 2ab is a rational number. ఎందుకు a and b అనేవి integers కాబట్టి a and b integers కాబట్టి న్యూమరేటర్ a square minus 2b square అనేది ఇంటీజర్ అవుతుంది and 2ab అనేది కూడా ఇంటీజర్ అవుతుంది రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ దీని ప్రకారం ఏంటి రూట్ 3 అనేది ఒక రేషనల్ నెంబర్ రైట్ ఇట్ ఇంప్లైస్ దట్ రూట్ 3 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ బట్ ఎర్లియర్ వి లెర్న్డ్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటి రూట్ 5 ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని సిమిలర్లీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ p స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని మనకు తెలుసు రైట్ ఇట్ కంట్రాడిక్ట్స్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్ మనకు రూట్ 3 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అని వచ్చింది ఇక్కడ మనం చేసుకుంటూ వచ్చిన మ్యాథ్ ఇట్ ఈస్ కంట్రాడిక్టింగ్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ రూట్ 3 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఓకే రూట్ 3 అనేది ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని తెలుసు మనకి బట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ రూట్ 3 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ ఎక్కడ మిస్టేక్ అయింది అని చూస్తే కనుక ద ఇనిషియల్ అజంప్షన్ వి మేడ్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ సో వీ కెన్ కంక్లూడ్ నౌ దట్ రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అండర్స్టూడ్ ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చారో వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ వన్స్ యూ హ్యావ్ రీచ్ టు దిస్ స్టేజ్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఈ స్టెప్ మీకు గుర్తుండాలి prove that 6 plus root 2 is an irrational number. This is the third kind of problem, right? We said that an integer plus or minus square root of prime number అనేది irrational number అని చూపించమని అడగవచ్చు మనల్ని ఈ ప్రాబ్లం కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ యూజింగ్ ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్ మెథడ్ ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్ మెథడ్ అంటే మనకి ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమన్నారు కాబట్టి వీ స్టార్ట్ విత్ ద అజంప్షన్ దాట్ 6 ప్లస్ రూట్ 2 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ రేషనల్ నెంబర్ అయితే ఎప్పుడైతే అన్నామో వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ రైట్ లెట్ మీ రైట్ దట్ 6 ప్లస్ రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a by b where a and b are integers please note this okay 6 plus root 2 equal to a by b I can rearrange this equation now ఎలా రీఅరేంజ్ చేస్తాను రూట్ 2 ఈక్వల్ టు a by b మైనస్ 6 అని రాస్తాను ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో యు రిమెంబర్ ఇలాంటి స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు వీ వర్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ ఇక్కడ స్క్వేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో ఇటుపక్క ఒక రూట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఉంది ఇటుపక్క ఒక రూట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఉంది సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అనేది అవసరం లేదు మనకి ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సింపుల్ మ్యాథ్ ఓకే డోంట్ వరీ అబౌట్ squaring on both the sides or something like that. We can write a by b minus 6 as a by b
minus 6 by 1, that can be written as b is going to be the denominator. Now it is going to be a minus 6b, right? So root 2 is going to be equal to a minus 6b divided by b. We said that a and b are integers. Okay, a is integer, b is integer. Ante a minus 6b అనేది ఒక integer, right? And denominator లో b ఉంది అంటే that is another integer. So this part you look at, it is ratio of two integers, right? It means it is a rational number. Since a and b are integers, a minus 6b divided by b is a rational number. It means root 2 is also a rational number, right? But we know that square root of a prime number is irrational number, right? So it is whatever we have understood now or whatever we have obtained now is contradicting with the fact that root 2 is an irrational number. The contradiction ఎందుకు వస్తుంది అంటే the assumption we made in the beginning is wrong. For that reason, actually, we are getting this contradiction. So now, square root of a prime number is an irrational number అనేది మీకు గుర్తుండాలి ఇప్పుడు. So you say that square root of a prime number is an irrational number, but whatever we have done, it is showing that square root of 2, that is square root of a prime number, but a rational number అని చూపిస్తుంది. Rational number ఎందుకైంది? Since the assumption we made is wrong. You can say that therefore 6 plus root 2 is an irrational number. అర్థమైందా? 3 different kind of problems, but we are solving using proof by contradiction method only. And solution procedure లో ఫస్ట్ ది బాగా డిఫరెంట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ more or less similar, but there is one step where we were doing squaring on the both sides. ఈ పర్టికులర్ కేసులో we were not doing squaring on the both sides. Okay? Understood? I hope this is going to help you. If you understand this concept well, నేను చెప్తున్నాను మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో డెఫినెట్గా ఈ 3 టైప్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అయితే డెఫినెట్గా వస్తుంది. ఓకే, రియల్ నెంబర్స్ చాప్టర్ ఎప్పుడైనా సిలబస్లో ఉంటాయి. ఈ క్వశ్చన్ మిస్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. దిస్ ఈజ్ దాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ మన ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక ప్లీజ్ డూ ఇట్ నౌ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో.